Good morning to all. Today I would like to discuss about parameter passing mechanism in C. Okay. So and other name is this topic is call by value and call by reference in C. Okay. So here the process of passing the arguments or parameters between calling and called function is called parameter passing mechanism. Okay, so that means previously we had discussed in functions, so what is called function and what is calling function. So now we are passing the parameters or arguments between the calling function and called function is called a parameter passing mechanism. Okay, so this parameter passing mechanism, the parameters are passed between calling function and call function. There are two ways. So one is call by value and another one is call by reference. Okay, so this is the parameter original value and it is modified value. So in this call by value and call by reference there are some differences there, so we have to see that difference in this example. Okay, so first we discussed the call by value. So call by value method, the value of actual parameters is copied to the formal parameters. Okay, in other words, so we can say that the value of a variable is used in function call in by calling value method. So that means, so in this call by value mechanism we cannot we can pass the variables, we can pass the arguments directly between calling function to called function. Okay, so here we see this example, so we can understand this call by value mechanism. Okay, so first we go for, so here the change is a one of the method here we have to used. So change means here the example is swapping of two numbers. Okay, or changing the values anachu. Okay, now here the program is, here our program is change change the value. Okay, so now void change of int num. So here the change is a one function. So that change function having the argument is integer argument, that is num. So before adding the value inside the function num equal to, so num, so num equal to num plus 1, num plus 100. So printf after adding the value inside the function num. So that means here, so first this is the function definition. So now first go for the int main. So in this int main the x value is 100. So printf before the function x value is, so x equal to 100. So now the function change is there. So this is the calling function, and that means we can pass the value. So already what is the value of x? 100. So now this 100 is placed into the num variable. So num variable. So now the before the adding the value 100 is printed, and that means num value is 100. So then num equal to num plus 100. So now num లో ఎంత ఉంటుంది 100 ఉంటుంది. సో now num equal to num plus 100 అంటే, so now num equal to 200. So now after that there is a printf statement. So in this printf statement, so after adding the value inside the function is num equal to 200 అవుతుంది. Okay, so now the output is before the function x equal to 100. So then before adding the value is 100, after adding the value is 200 after the function call. So after that once function is finished, then again control comes to the main program. So after function call x equal to 100. So like this the value can be changes. So that means, so actually, so here the num value can be updated. Okay, num value can be updated 200, but after coming to the main function the x value will be printed as 100. So now value cannot be changes. Okay, value x value cannot be changes, actual x value cannot be changes. Okay, so num value can be changes. Okay, here the num value can be changed, so actual x value should not be changes. Okay, that is the call by value mechanism. So here the actual parameters is the argument which is used to function call, whereas the formal parameters is the argument which is used in the definition. Okay, so function definition లో వాల్యూని యూస్ చేసుకున్నాం, బట్ ఫంక్షన్ మెయిన్ ఫంక్షన్కి వచ్చేసరికి ఆ వాల్యూ అలాగే ఉంది. ఓకే, సో వీ గో ఫర్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. Okay, so in this example int main a equal to int a, so this is the example for swapping of two numbers.
Okay, so see this example. This is very important example. Swapping of two numbers. So here void swap is our function prototype. So that is declaration of the function. So void swap int comma int. So int main. So we can declare the main method. So in this main method, the a equal to 10. So we have to declare a equal to 10 and b equal to 20. So before the swapping the values, a equal to 10, b equal to 10, 20. Okay, so after that there is a function will be calling. So that is swap a comma b is a function. Okay, once in the 8th line the swap a comma b is occur, the control goes to the definition of the function. So that is void swap int a comma b. So once we can enter this function, the a value is 10 and b value is 20. So now there is a temporary variable. So in this temporary variable we can swap the values. So before initially the temporary variable is having 0. So sorry, the temporary variable having no value. So that is the value of a is passed is assigned to the temporary variable. So that is now in the 14th line the temp value equal to 10 and goes to the 15th line. So in this 15th line now a equal to empty variable. So now the value of b is goes to the a. So now a equal to 20, temp value a equal to 20 and the temp value equal to 10. So now b equal to temp. So now b equal to temp. So already temp length undi 10 undi. So now b value is 10. So now a equal to 20, b equal to 10. So we can swap these values. So now print the values. So after swapping the values, the function percentage d, the function a equal to percentage d comma b equal to percentage d a comma b. So now a equal to 20 and b equal to 10. Okay, after swapping the values. Okay, so once this function definition is completed, then goes to the main function. So after that below the line again there is a printf swapping after the values. సో అంటే చూడండి ఇక్కడ డెఫినేషన్లో చేంజ్ అయింది, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్లో చేంజ్ అయింది, బట్ అగైన్ ఇదే వాల్యూ అగైన్ ఇక్కడ మెయిన్ ఫంక్షన్కి వచ్చింది. సో మెయిన్ ఫంక్షన్కి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైంది, మెయిన్ ఫంక్షన్కి వచ్చినప్పుడు అగైన్ ప్రింట్ ఆఫ్ స్వాపింగ్ వాల్యూస్ మెయిన్ ఏ ఈక్వల్ టు పర్సంటేజ్ డి, బి ఈక్వల్ టు పర్సంటేజ్ డి, ఏ కామా బి అన్నాం. సో ఇక్కడ ఎంత ఉంటాయి వాల్యూస్, యాక్చువల్ బిఫోర్ వాల్యూసే ఉంటాయి, ఇక్కడేం స్వాప్ కాల. అంటే ఇక్కడ వాల్యూస్ని మనం పాస్ చేసినా కూడా ఆ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్లో వాల్యూస్ చేంజ్ అయినాయి, అంతేగాని మెయిన్ ఫంక్షన్లో వాల్యూస్ ఏమి చేంజ్ కాలేదు. ఓకే, దట్స్ వై దిస్ ఈస్ ద కాల్ బై వాల్యూ మెకానిజం. ఓకే, సో పాయింట్ అర్థమైందా, దిస్ ఈస్ ద కాల్ బై వాల్యూ మెకానిజం. సో ఇయర్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్లో వాల్యూస్ మాత్రం అలాగే ఉన్నాయి, ఏ ఈక్వల్ టు 10 అంటే ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్. సో ఈవెన్ దో ఇక్కడ మనం వాల్యూస్ని పాస్ చేసాం, వాల్యూస్ని పాస్ చేసినా కూడా మెయిన్ ఫంక్షన్లో ఎటువంటి చేంజెస్ లేవు. సో మెయిన్ ఫంక్షన్లో మళ్ళీ మనం ఏబీ వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేస్తే సో మనకి స్వాప్ అయినట్టు ఏం లేదు, రీజన్ లేదు. సో ఎక్కడ స్వాప్ అయింది, సో మనకి ఫంక్షన్ డెఫినేషన్లో స్వాప్ అయింది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కాల్ బై వాల్యూ. So in this case of call by reference example, so here the value is a pointer value. So here actually the values arguments cannot be passed directly. The address of the argument, here we have to pass the address of the arguments. Okay, that means instead of passing the direct values we can pass the address. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్లో మనం ఏం పాస్ చేస్తామంటే అడ్రస్ని పాస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ అడ్రస్ని పాస్ చేస్తాం కాబట్టి సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మీకు వేరియేషన్ కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడీ వర్డ్ అటాచ్, సీ దిస్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడీ వర్డ్ అటాచ్. సో వాయిడ్ చేంజ్, సో చేంజ్ ఈజ్ ఏ వన్ ఫంక్షన్. సో ఇంట్ స్టార్ నమ్, సో హియర్ నమ్ ఈజ్ ఏ పాయింటర్ వేరియబుల్. ఓకే, సో నమ్ ఈజ్ ఏ పాయింటర్ వేరియబుల్. So now we go for the main function first. So x equal to 100. So before function call x equal to 100. Okay, change address of x. Previously we are passing the directly value, so that is change of x. Now we are passing the change of ampersand x. So that means address, we are passing the address. Okay, we are passing the address. Okay, address ni pass చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ అడ్రస్ని పాస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఈ నమ్లో ఏముంటుంది, ఆ ఎక్స్ యొక్క అడ్రస్ ఉంటుంది.
ఓకేనా. సో అంటే ఇక్కడ స్టార్ నమ్లో ఏముంటుంది, ఆ ఎక్స్ యొక్క వాల్యూ ఉంటుంది. ఓకే, నమ్లో ఏముంటుంది, ఆ అడ్రస్ ఉంటుంది. సో అడ్రస్ని పాస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నమ్లో అడ్రస్ ఉంటుంది. సో స్టార్ నమ్లో ఏముంటుంది, వాల్యూ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు బిఫోర్ యాడింగ్ ద వాల్యూ ఇన్సైడ్ ద ఫంక్షన్ ఎంత వస్తుంది, 100 ఉంది. సో ఆఫ్టర్ యాడింగ్ ఏమవుతుంది, 200 అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఈ ఫంక్షన్ పర్ఫామ్ అయిన తర్వాత అగైన్ మెయిన్ ఫంక్షన్కి వస్తాం. ఓకే, సో అగైన్ మెయిన్ ఫంక్షన్కి వస్తాం. సో ఇప్పుడు మెయిన్ ఫంక్షన్లో వాల్యూ కానీ ప్రింట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది, 200 వస్తుంది. అంటే సో ఇప్పుడు ప్రీవియస్గా జనరల్గా ఎంత రావాలి, 200 రావాలి. ఓకే, సో అంటే ఈవెన్ ఇక్కడ ఫంక్షన్ ప్రీవియస్గా ఫంక్షన్ పర్ఫామ్ అయినా కూడా ఆ ఫంక్షన్ రిజల్ట్ అనేది మెయిన్ ఫంక్షన్లో చూపించలేదు. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ పారామీటర్ పాసింగ్ మెకానిజం, సో వాల్యూ అనేది మెయిన్ ఫంక్షన్లో మనకి కనపడుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ పాసింగ్ ద రెఫరెన్స్. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పాసింగ్ ద వాల్యూ వీఆర్ పాసింగ్ ద రెఫరెన్స్ వేరియబుల్, అంటే దట్ మీన్స్ వీఆర్ పాసింగ్ ద అడ్రస్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద కాల్ బై వాల్యూ మెకానిజం. So see this example, another example, swap. So initially a comma b values are 10, 20. So before swapping the value, the main equal to 10, 20. Okay, so now the function swap is declared. So now here the function definition, the control goes to the function definition. ఓకే, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్కి వచ్చినప్పుడు ఇంట్ టెంప్ ఈక్వల్ టు స్టార్ ఏ, సేమ్ అలాగే. సో అంటే వాల్యూ అనేది ఎక్స్చేంజ్ అయింది. సో టెంప్ ఈక్వల్ టు స్టార్ ఏ ఈక్వల్ టు స్టార్ బి ఈక్వల్ టు టెంప్. సో ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ ద ఫంక్షన్, సో ఏ ఈక్వల్ టు %d, బి ఈక్వల్ టు %d. సో ద పారామీటర్స్ ఎంత అవుతాయి, 20, 10 అవుతాయి. అంటే ఒక్కసారి స్వాప్ అయింది. సో స్వాప్ అయింది, మళ్ళీ మెయిన్ ఫంక్షన్కి వచ్చింది. సో మెయిన్ ఫంక్షన్కి వచ్చినప్పుడు స్వాప్ అయిన రిజల్టే రావాలి మనకి. ఓకే, అంతేగాని ప్రీవియస్ రిజల్ట్ రాకూడదు. సో కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద కాల్ బై వాల్యూ ఆర్ పాస్ బై వాల్యూ. సో ఈజ్ ఓన్లీ చేంజింగ్ ద వాల్యూస్ ఇన్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఓన్లీ. సో ఇన్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి చేంజ్ ద వాల్యూ. సో అలాగే ఇక్కడ కాల్ బై రెఫరెన్స్ ఆర్ పాస్ బై రెఫరెన్స్ మెకానిజం. సో వన్స్ డెఫినేషన్లో చేంజ్ అయితే మెయిన్ ఫంక్షన్లో కూడా ఆటోమేటిక్గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో ప్రీవియస్గా మెయిన్ ఫంక్షన్లో రిఫ్లెక్ట్ కాదు. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, కాల్ బై వాల్యూ, కాల్ బై reference. So another program is recursion. Okay, so recursion in C. So recursion means a function by itself. A function called by itself is nothing but recursion. Okay, so ఇప్పుడు a function called by itself, okay, it is nothing but a recursion. So in this recursion చూడండి, so we see the factorial example. So in this factorial example, so already our function name is fact. Okay, return type is integer and it will take the argument is int. So now in the main program, so there is a f equal to fact of n function will be declared. So once whenever this fact function is occur, the control goes to the function definition. So in this function definition also again we have one of the function will be declared. That function name is also fact. So that means a factorial function is called by another factorial function. Okay, so that is int fact of int n. So if n equal to 0, return 0. Else if n equal to 1, return 1. So else return n into fact of n minus 1. And suppose we will take the n value 3. So suppose 3, we will take the n value as 3. So 3 equal to 0. So condition false. Equal to 1, condition false. So otherwise we go for the else part. So in this else part, so again return n into fact of n minus 1. That means 3 into fact of n means 3. So fact of 2. So again 3 into again goes to the function definition. Okay, initial state of function. So that is now n value fact of 2. Sorry, function is fact of 2. So so that n value is 2. So again n equal to 2. So we will trace this example. So if n equal to 0, no. So 2 equal to 1, no. So again 3 into 2 into fact of 1 minus 1. So now n equal to 1. So if n equal to 1, so if it return the n equal to 1. So else here else if part is true, then return 1. So now return which value? 3 into 2 into 1. Okay, 3 into 2. So that means 3 into 2 is 6. So now 6 value is written to the f. So now print the value of f, that is 6. So like this
A function called by itself is called a recursion function. Okay, this is the example for this video.